Tapi kita masih berpikir jauh juga ke depan. Ingat, otak lo belum penuh, belum ngumpul. You will have to like project yourself 10 years from now. You will have you build a family, you build your career or like whatever. So don't do something stupid boleh lah. Tapi kayak jangan yang punya permanent damage towards your life. Hai beautiful soul, still with me Michelle Ferreira and my friend, dan tetap masih melanjutkan topik kita tentang konten dewasa or adulting with me and Wida. So, I wanna share a bit of a fun facts, tapi ini sesuatu yang cukup penting. Sering dengar nggak sih kalau misalnya orang-orang dulu ngomong, iya nih soalnya anak piik ini otaknya belum nutup atau enggak belum ngumpul, belum genep otaknya. Bukan berarti itu bodoh, tapi memang sebenarnya itu bukan mitos ya, tapi bener, prefrontal lobes itu adalah bagian otak yang berkembangnya paling belakang, yang padahal prefrontal lobes itu yang ada di depan. Dan kenapa aku bahas ini? Karena bagian otak kita yang depan ini yang bagian untuk assessment, untuk memories, untuk risk calculations, untuk assessment dalam berpikir. Nah itu tuh banyak begitu di depan. Nah biasanya kenapa anak muda tuh lebih impulsif, lebih reckless, lebih nggak mikirin panjang jauh ke depan gitu ya, lebih nggak ada takutnya, lebih nggak mikirin konsekuensi, karena beneran otaknya belum nutup. Feel free to correct me if I'm wrong, comment down below. But intinya, kenapa I wanna say this dan mengutamakan ini? For those of you guys yang masih muda, yang ngerasa hidup cuma sekali YOLO, let's live life to the fullest, please think further. Just because you live once doesn't mean you should waste your life with doing some stupid shit. Just like what we gave you the example earlier di movie yang Project X. This is way more than 100 people. Of course it is. It's +1. Yes, we need to have a balanced life between responsibility and pleasure. Tapi kita masih berpikir jauh juga ke depan. Ingat, otak lo belum penuh, belum ngumpul. You will have to like project yourself 10 years from now. You will have you build a family, you build your career or like whatever. So don't do something stupid boleh lah. Tapi kayak jangan yang punya permanent damage towards your life. And like secondly, please do note that from that movie yang baru kita kasih klipnya, living a life, a large life, a happy life, a fulfilled life, yang happy, yang to the fullest, akan ada titik jenuh di mana that's not gonna be enough. And being an adult, a responsible one, means stick around even when things got hard, even when you don't feel like it. Like, that's just what define us from other creature. That's what define us from like a mature person and not. Because you stick around even when things got hard, because that's what a responsible grown up do. Now, untuk menguji kedewasaan me and Wida, we throw each other questions yang mungkin sebagian diantaranya adalah bukan pertanyaan yang diucapkan atau ditanyakan kepada orang dewasa lainnya, but like we do it for fun anyway. So here are few questions yang aku akan tanyakan Wida, begitu juga dengan sebaliknya. What's the most uncomfortable positions for you, Wid? Most uncomfortable position, pas lu gunting kuku kaki terus lu melungker, pas bangun encok. What's your longest banana time? Only Wida knows how to answer this. Mau tahu aja, banana time. What's banana time? Find out soon in one of our episodes. Bananas or pineapples? I hate bananas. Bananas itu adalah fruit yang sangat dry. I hate it. Bokeh with style or tajir tapi tertekan? Tajir tapi tertekan. Laki pinter, berwawasan, background baik, super loaded, tapi narsis dan gak nyambung sama lo. Or laki goblok, maaf laki out there, I'm not like mentioning you specifically. Atau laki goblok, gak planning, impulsif, tapi super fun, super passionate about life,
dan nyambung sama lo? Which one do you prefer? Cowok yang nggak punya planning, impulsif tapi ngertiin gua. Pilih nggak punya temen, atau mungkin temennya dikit banget tapi bener-bener vibing, bener-bener nyambung, bonded. Or punya temen banyak, asik-asik, keren-keren, gaul, tapi full of drama. Pastinya sih quality over quantity, temen dikit tapi true. If you were single and won £1,000,000, what would you do? First of all, I'm not single. Ada cowok gue dalam hidup gue. And I would invest half of it and I guess use half of it. Pilih hamil di luar nikah atau nikah nggak hamil-hamil? Oke, ini personal dari gue ya. Gue mendingan nikah tapi nggak hamil-hamil karena I'm for adoption. There's a lot of kids in this world without parents. Pilih ngebayarin atau dibayarin? Oh man, you touched my pride. Gue pasti ngebayarin lah. I don't wanna owe you a thing, man. Kecuali kalau udah jadi pacar gue, nggak apa. Jobless but happy or shitty high paid work? Shitty high paid work. If I had to pick, ya. Okay, Mitch, here are your questions, all right? Keep your eyebrows or your eyelashes? Gue pilih keep my eyebrow kali ya, gue takut lihat tuyul. Nggak apa-apa, bulu mata bisa pakai extension, nggak apa-apa. I keep my eyebrow. Nah, seharian nginjek Lego atau seharian corner of sleeves basah? Gue lebih pilih seharian corner sleeves-nya basah sih, meskipun nyebelin. Kalau nginjek Lego sakit ya bun. Oke, mendingan bau mulut atau bau badan? Tapi gak bisa diremedi. Dia tahu banget gue paling sensitif sama bau-bauan. Bau mulut atau bau badan. Gue lebih milih mati sih kalau dihadapin dengan keduanya. Nggak pilih ada bau, tapi kalau disuruh milih, mendingan bau mulut kali ya, bisa langsung kumur. Kalau bau badan lo susah. Now, if you could have an accent, what accent would it be? British, of course. Tempat terfavorit lo in the whole universe? Bali. What's your guilty pleasure? My guilty pleasure has been always good wine and Indomie. Dan juga tidur malam. That's my guilty pleasure. Apa hal aneh yang lo suka ngelakuin tapi lo lakuin anyway? Itu menurut gue nggak aneh sih, tapi nggak tahu ya kalau itu aneh atau enggak. Gue suka nyalain dupa. Cause I love Bali, I used to grow up there juga. Jadi I love the scent of dupa. Dan gue suka yang baunya jasmine atau melati, or yang baunya kayak bunga sedap malam. Dan ya mungkin buat sebagian orang itu aneh dan gak umum ya, tapi kayak it gives me a sense of like soothing dan help me sleep. So ya, yang gue suka lakuin itu kalau malam-malam, dan juga journaling. I used to make like a gratitude list. Kalau yang itu kayaknya nggak terlalu aneh ya, mungkin setiap orang melakukannya. Tapi mungkin di bagian dupa, maybe, I don't know. To live with passion or commitment? For me, to live with passion. Because when you live with passion, you will commit it to it because you enjoy it, because you're passionate about it. Dan kayak kalau hidup cuman dipenuhi oleh komitmen, kayak sedih banget ya, kayak harus bertahan, bukan dalam posisi yang lo bisa enjoy. So yeah, if I live passionately and do something according to my passion, I'll get committed to it. Oke, lo cuma ada 24 jam untuk hidup nih. Lo ngapain sekarang? I'll be in Bali, by the beach, sipping my drinks, while tulis surat cinta buat semua orang yang gue sayang. According my parents, kayak bikin birthday cards or like anniversary cards, things yang mereka akan bisa tetap buka waktu gue nggak ada. Okay, last question. Where do you see yourself in 10 years from now? I'll be a full-time content creator, maybe, I don't know. Living a life that full of impact, live a life that hidup yang mungkin punya lebih banyak positive impact to others, lebih berpengaruh, bisa ngebantu banyak orang yang mungkin nggak seberuntung gue di sekitar gue. Punya financial freedom, build my own empire yang dimana bisa mengumpulkan ketawa dia. Amin gitu dong. Amin. Harus kencang. Dan pengennya 10 years from now, I have my own home in Bali where I can dig
my creative soul di sana. Dan pastinya bener-bener gue pengen jadi oprahnya Indonesia gitu. Dream big aja gak sih? Gitu deh pokoknya. Jadi for you guys out there, what do you think? Do you guys think that we are mature enough? Apakah konten ini sudah cukup dewasa buat kalian? Atau cuman dua bocah yang mencari jati dirinya? Maybe both, I don't know, comment down below. But finally, we want to be more specific in our research, in our konten ini ya. So we conducted a social experiment dari orang-orang di sekitar kita. So this is our experiment. Ciao ragazzi, siamo con la mia amica qui, Bernadette, e vogliamo... ciao. Voglio chiedere perché di essere una adulta o crescere o fare adulting è molto difficile. Credo che sia difficile perché devi imparare come prendere cura di te stesso, sia in modo come prendersi cura, tipo come lavare i vestiti, come sistemare una casa, ma anche come essere indipendente. Secondo me la parte più difficile di diventare un adulto è imparare ad essere anche economicamente indipendente, perché nessuno te lo insegna a fare e è una cosa che devi imparare da solo. Secondo me è la parte che anch'io sto avendo un po' questa esperienza, la parte più difficile di tutta la mia vita adulta da 23enne, quindi la parte economica credo sia più difficile. Ok, grazie, anche noi stiamo imparando di fare quello. Grazie mille Bernadette. Grazie. Oke, mitos atau fakta, orang di luar negeri lebih cepat mandiri daripada orang di Indonesia. Here's what I think. So, bagi yang nggak tahu, I've lived in 4 countries, Indonesia, obviously, United States, Aussie, dan Italia. Tapi gue so proud because I was raised in Texas, right? Anyway, menurut gue, ada perbedaan antara orang yang dari kecil tinggal di luar negeri dibanding sama orang yang kuliah di sana atau cuma traveling. Karena pastinya kalau kita masih kecil, we're so ripe to absorb every type of, let's say, value, norm yang ada di sekitar kita, kultur-kultur yang ada di sekitar kita itu. So would I say I'm American or Indonesian? Which one am I more leaning towards to? I would say neither or a little bit of both. Itu kan the curse of being a third culture kid. So in general, what I've seen is orang di luar negeri, typically in the US, they grow up faster just because dari kecil mereka udah dikasih responsibilities seperti cuci piring, bersihin kamar sendiri, baru dapat duit jajan. Karena what is a mbak? You know, mbak doesn't exist. That's for the rich fools, super rich fools. Okay? Okay. Kalau dilihat di Indo kan kebanyakan orang mungkin lebih suka tinggal sama orang tuanya, anaknya pengen nempel sama orang tuanya, or vice versa. I think this is because the US, we celebrate, other than diversity, individuality. Whether, you know, it's becoming independent or being your own person. Tapi kalau di Asia, of typical Asian countries like Indonesia, in some Eastern European countries, kita lebih celebrate unity. Italia juga loh, by the way, lebih mirip kayak Indo. But then again, you have to take account the socio-economic status of a person as well. Bottom line, it really depends on you. Sooner or later, we gotta grow up and be an adult. For the message of this episode, I'll relay back to you, Nick. Okay, so the key message of this episode adalah being an adult means you know and experience how to find the balance in life. Tentang apa yang fun, apa yang responsible, apa yang baik, apa yang benar untuk dilakukan. Karena belum tentu apa yang baik dan enak untuk dilakukan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Which is something that, this is me doing a self-talk right now. Your ideas of fun, waktu you udah grown up, waktu you udah dewasa itu juga harusnya berubah, shifted. Dulu mungkin fun itu adalah ketika weekend lo bisa hura-hura, bisa minum sampai goblok, nggak mikir hari esok, spend nggak mikir hari esok, pokoknya spend the way you want it aja. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Being an adult means you live your life based on the right priority. Apakah itu? First, of course, menjalani hidupmu dengan lebih bermakna, dengan lebih terstruktur, dengan pengaturan waktu yang lebih baik, pengaturan uang yang lebih baik, pengaturan emosi yang lebih baik. Mungkin for me, memulai hari bisa dimulai dengan meditate yourself dulu.
berdiam sejenak, tidak langsung membuka HP or Reels or Instagram, TikTok, scrolling social media, no. But like benar-benar bisa memulai hari dengan self meditations, with self affirmations, with bersatu dengan alam dulu sejenak, berdoa, memulai hari dengan berdoa. Itu bisa membantu dalam proses kedewasaan juga. Trust me, it works. Dan kayak tadi aku sempat mention, having an emotional stability means apapun yang terjadi di luar sana tidak harusnya impacting your emotional stability, emotional state, and your happiness is not supposed to be diatur dari keadaan di luar diri kalian gitu. Jadi apapun yang terjadi pasti akan ada impactnya, tapi jangan sampai decisions yang kita buat, reaksi yang kita buat impulsively berdasarkan dari apa yang terjadi in our surroundings. Tidak reaktif. Memiliki reaksi boleh, tapi tidak overly reactive. Maybe that's how I'm trying to put it. Being an adult, a responsible one, kayak tidak selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang stagnan, yang boring, yang mundane, yang yang gak ada passion dan gak menarik, tidak. Being an adult still can be very, you can still live your life passionately, tetap menggairahkan, tetap bisa spice things up for your life. Dan kayak just because you settle down doesn't mean you have to stop living, no. Find what works for you, find what excites you, find what can add to your gratitude list every day. Dan pastinya akan lebih mudah dan akan lebih membahagiakan if we can select our surroundings yang juga bisa membantu kita dalam proses adulthood kita juga. Yang tahu kapan memagerin kita untuk kayak mendingan lo jangan gini deh. Ini tuh bahaya. Mendingan yuk waras yuk. This is not a grown up. This is not something that grown up will do. Nah, you need that person yang dare to say no to you. Being a grown up means you know how to plan your life and how to get yourself backed up meskipun your plan fails. Cause that's just what life is, right? And being a grown up means you need to be able to handle your disappointment gracefully and love yourself more. So that's the takeout message from this episode. If you guys have more thoughts or ada pendapat lain atau mungkin ada yang kalian bisa konklusikan, feel free to comment down below. Feel free to message me or contact me via comment or DM me to my Instagram di bawah ini or di samping, terserah yang taruhnya di mana. Reach out to me and please let me know what you guys want to hear or what you guys want to see in our next episode. So, beautiful and handsome soul out there, that's it for today. Thanks for watching our video. Remember to stay strong, stay committed to your passion, live your life wholeheartedly, and be you. So see you on the next episode.